Yeah. Now, straight line equation in general form. General equation of a straight line. So from here onwards, you know, very easy thing. The general equation of the straight line is ax plus by plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real numbers, and a square plus b square not equal to 0. This compulsory should exist. A square plus b square not equal to 0 for any straight line, and this is also having a slope. Line having a slope. First slope formula what? M equal to tan theta if given theta inclination. Second slope formula M equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. That is if given 2 points on the line. In the third formula M equal to, for a line equation, that line also having slope, that is M equal to minus a by b. M equal to minus a by b is the formula. Three types of slope formulas we have. Depending on the question, we have to select one of these formula. If given 2 points asking slope, we have to go for second. If given inclination, we have to go for first one. If given direct line equation, we have to go for third one. So this is the formula, slope formula for three ways. And the equation, and yeah, the equation of the straight line we can transform into intercept form, x by a plus y by b equal to 1. Then that equation will be transformed like x by minus c by a, y by minus c by b is equal to 1, where x intercept is equal to minus c by a, y intercept equal to minus c by b. ఎలా వచ్చింది ఇది? మనం ముందు ఫార్ములాస్ చేస్తుంటాం, ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తుంటే వస్తుంటాయి. దీన్ని ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్ములాకి మార్చాం. x by a plus y by b equal to 1. So a is x intercept, b is y intercept. That only we wrote there. And next, this is take as 1. The parallel line for equation number 1. ఇదొక లైన్, దీనికి parallel ఉంటుంది, perpendicular ఉంటుంది. This is one line, and parallel take as 2, perpendicular line take as 3. And the parallel line for this one is ax plus by plus k equal to 0. Only the constant will be changed. And the perpendicular line for one, and for that we can draw a perpendicular line. The perpendicular line for that also bx minus ay plus some k is equal to 0. సింపుల్. ప్యారలల్ అంటే సేమ్ xy టర్మ్స్ రాయాలి, కాన్స్టెంట్ ఒకటే వేరే రాయాలి. పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ వైకి వస్తుంది, వై కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్కి వస్తుంది. బి ఇక్కడికి వచ్చేసింది, ఏ ఇక్కడికి వచ్చేసింది. ప్లస్ ఉంటే మైనస్ వస్తుంది, మైనస్ ఉంటే ప్లస్ వస్తుంది. అండ్ ద కాన్స్టెంట్ ఆల్సో యూ విల్ బి గెట్ డిఫరెంట్, యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్. దట్ ఈస్ ఫర్ పర్పెండిక్యులర్ లైన్. సో ఫర్ ద లైన్ parallel line equation, for the line perpendicular line equation, for the line parallel and passing through a point, parallel and passing through x1 y1 is, that is a into x minus x1 plus b into y minus y1 is equal to 0. Very easy. a into x minus x1, b into y minus y1 కాన్స్టెంట్ ఉండదు. ఇంకా అదే లైన్ కి పర్పెండిక్యులర్ లైన్, ఫర్ ద లైన్ perpendicular and passing through some point x1 y1 is, ఇలా రాసుకోవాలి, b into x minus x1 plus minus a into y minus y1 equal to 0. Very easy to remember. Okay. So for the line parallel and for the line perpendicular, for the line parallel and passing through point, for the line perpendicular and passing through the point. These are the equations. Without solving, to get solution, this process is లేదంటే సాల్వ్ చేసిన సేమ్ అయ్యే వస్తాయి మనకి. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ నార్మల్ ఫార్మ్, and you know already normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Normal form x cos alpha plus y sin alpha equal to p, where p is the distance. See, this is the line
This is origin. From origin to, I am drawing a perpendicular distance. This is nothing but normal. And take the distance as P. So P is now what? From origin to the line distance is P. And what about alpha? This is the angle making x-axis. Alpha. Normal making x-axis, making angle alpha with x-axis. That is alpha. Alpha, that is angle. And P is the distance from origin to this line. Then the line equation, which is in normal form. X cos alpha plus y sin alpha equal to P. Intaku mundu, we transformed ax plus by plus c equal to 0 into intercept form x by minus c by a, y by minus c by b equal to 1, right? We can transform that straight line ax plus by plus c equal to 0 into normal form. That is nothing but we can write a by root over a square plus b square into x, b by root over a square plus b square into y is equal to c by root over a square plus b square. But here we have two types of normal forms. One is depending on c value. If c greater than 0 in the equation ax plus by plus c equal to 0, then the normal form minus a by minus b by plus c. If c less than 0, a by root over a square plus b square into x plus b by root over a square plus b square into y is equal to minus c by root over a square plus b square. Why? Why? Because this is normal form we are saying, na? X cos alpha plus y sin alpha is equal to what? P. P should be positive. Why? Because that is the distance I told you just now. From origin to the line distance P means. So this should be positive. That's why if C greater than 0, you should write like this. If C less than 0, C less than 0 means C value negative. If you will not write minus, then you will get the total distance is negative minus something. That but the distance should be positive. That's why we should write minus. Then these two should be positives. Take a minus comma. X cos alpha, y sin alpha equal to P, but C is negative minus 5 anukundam. C minus 5 anuko. Already minus kabatti minus into minus plus 5 అయిపోతుంది. Then you will get again the distance P equal to P. P is you will get clearly positive. So this is P, this is P. So we can write from 0, 0 origin to a line ax plus by plus c is equal to 0. Distance is mod c by root over a square plus b square, that already we know. C by minus c by mod c by. Mod means plus or minus. So this is only P here. Okay. And next normal form we are doing, right? Yeah. Next symmetric form and parametric equations of a straight line. By symmetric form only we can write parametric equation. Symmetric form, you know, I think x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta. Symmetric form, that is x minus x1 by cos theta, y minus y1 by sin theta. The equation of the line passing through x1 y1 making some angle theta, which is in symmetric form, is the equation of the line passing through x1 y1 and making angle theta with positive direction of x-axis is x minus x1 by cos theta is equal to y minus y1 by sin theta, where theta belongs to, this is also very important, theta belongs to 0 comma pi by 2 union pi by 2 comma pi. That pi by 2 is not exist, 0 also not exist, 180 also not exist. Between these two, between those two only exist. Otherwise you will not get this value, you will get some undefined position. That's why, that is the limitation. From symmetric form only we can form parametric equations. I will tell you how that is.
The coordinates of x comma y of any point P on the line at a distance or units away from the point x1, y1 can be taken as parametric equations. That is, I will explain now. First, I am writing formula. X comma y is equal to x1 plus r cos theta, y1 plus r sin theta. We can write plus or minus also. You will get four formulas. See, if a line making angle theta, and this is a point P x comma y on the line, and one more point Q x1 comma y1 on the line, and the distance from P to Q is small r. Then to find this x comma y by using these given quantities, by using parametric, we can find that is x equal to x1 plus or minus r cos theta, y equal to y1 plus or minus r sin theta. So this is also very important parametric form. By symmetric form we will get, that is simple. This is equal to, take r, you will get x is equal to r cos theta plus x1, r sin theta plus y1, that only. Okay, so these are symmetric form. And next, the equation x equal to x1 plus or minus r cos theta, y equal to y1 plus or minus r sin theta are called parametric equations of a line with parameter r of the line passing through x1, y1 and having inclination theta. And next, distances. And here also we have three types of distances. One is distance between two points. You know already from starting onwards we are doing, that is distance between 2 points. One is distance between point and line. One is distance between two lines. So first, the perpendicular distance of a line from origin from a point. The distance for a line ax plus by plus c equal to 0 from 0 comma 0 is, already we wrote, mod c by root over a square plus b square. ఇందాకే మనం నార్మల్ ఫామ్ లో రాసాం. Second, from x1 y1 is mod of ax1 plus by1 plus c by root over a square plus b square. This is distance from a point to the line. The point may be x1 y1, may be 0 comma 0. Second, the distance between in this we have one more, that is the distance of a point p x1 y1 from the line measured along a line making an angle alpha. Is given some angle alpha, f theta is equal to alpha. You should understand, see, the distance of a point p x1 y1 from the line. ఒక లైన్ నుంచి ఒక పాయింట్ కి డిస్టెన్స్, కానీ ఏమి ఇచ్చిండు, ఫ్రమ్ ద లైన్ lx plus ax plus by plus c equal to 0 measured along a line, making some angle alpha with x axis is, ఇది కూడా మనకు చాలా ఉపయోగపడుతుంది, that is mod of ax1 plus by1 plus c by a cos alpha plus b sin alpha. ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మనకి, నేను వచ్చినప్పుడు నీకు గుర్తు చేస్తా. అండ్ వన్ మోర్, the distance between the parallel lines. This is second one. The distance between parallel lines. Parallel lines అంటే ఎలా ఉంటాయి, ax plus by plus c1 equal to 0 one line, and parallel line for this ax plus by plus c2 is equal to 0. X and y term should be same, I told you, for parallel lines. Is mod c1 minus c2 by root over a square plus b square. This is the distance between two parallel lines. Here one more I think we have, the distance between the parallel lines, these two lines measured along
The line having inclination theta. If angle theta, then the distance between parallel lines. Mod C1 minus C2 by mod C1 minus C2 by A cos theta minus A B sin theta. A cos theta minus B sin theta. Sorry, mod full mod untadi eppudaina endukante distance kabatti. Next, the distance between parallel, this is also very important. The distance, sorry, the equation of a line, parallel line lying midway between the above two lines is, and one more, equation of the line parallel to and at a distance of d from the line is. I will explain clearly. Huh? Right. See, first bit, the Nana, go. The equation of a line parallel line lying midway between the above two lines. I wrote just no parallel lines. Two parallel lines. Ax plus by plus c1 is equal to 0. Ax plus by plus c2 is equal to 0. Now one more line is passing between these two lines midway. It is same distance. Okay. This line equation they are asking. The equation of the line parallel and lying midway of between these two lines is chala important. That is ax plus by plus c1 plus c2 by 2 is equal to 0. This is the equation. Very easy. Ax plus by plus c1 plus c2 by 2 is equal to 0. And one more, the equation of the line parallel to ax plus by plus c equal to 0 and at a distance of d from the line. Suppose a line ఇచ్చేసింది, ఈ లైన్ కి parallel line is asking parallel line, but given the distance, some distance, the distance is d, and this line equation is ax plus by plus c equal to 0. And what is this line? Having d units distance from this line and parallel to this line. దీనికి parallel గా ఉండాలి, ఇంత distance లో ఉండాలి. ఆ లైన్ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటున్నారు. That is clearly ax plus by plus c plus or minus d root over a square plus b square is equal to 0. దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఉండి ఇంత డిస్టెన్స్ లో ఉంటే ఇది ఫార్ములా. రెండు లైన్స్ ప్యారలల్ గా ఉండి దాని మధ్యలోంచి పోయే లైన్ కి ఇది ఫార్ములా. ఓకే, these are about distances and position of a point. Position of a point. Position of a point, that is the ratio in which the line divides the line segment AB is minus L11 is to L22, where L11 L22, and you know this one, this is A, this is B, is a line segment. If any line L equal to 0 divides the line segment AB in some ratio, that ratio is minus L11 is to L22. That ratio is minus L11 is to L22. Position of points, this heading, position of points with respect to line. If a line L equal to 0 divides the line segment in some ratio, that ratio is minus L11 is to L22. Minus L11 is to L22. L11 ante emi ledu. This is x1 y1, this is x2 y2, and this L equal to 0 is ax plus by plus c equal to 0. L11, just substitute in place of xy, x1 y1, ax1 by1 plus c is equal to 0, plus c not equal to 0. You will get some value. L22, that is ax2 plus by2 plus c. You will get some value. Either 22, 30, minus 7.
we got some values by substituting the point in the line. Now this is the formula to find the ratio. Now depending on this ratio, we can say the points are same side or opposite side. Simple. If the ratio is positive, if the ratio is positive, this is clearly negative. If the ratio is positive, if ratio is positive, దాన్ని ఏమంటారంటే L11 and L22 having opposite signs. Opposite signs వస్తేనే పాజిటివ్ వస్తుంది. ఎలా? సపోజ్ L11 -7 అనుకున్నాం, ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది కాబట్టి -7. L22 5 అనుకున్నాం, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 7:5 అవుతుంది. 7:5 విచ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ 0, పాజిటివ్. అంటే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి? ఆపోజిట్ సైన్స్ అన్నమాట. లేదు ఇది నెగిటివ్ ఇది పాజిటివ్ ఉన్నా యూ కెన్ రైట్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ అగైన్ ప్లస్. అంటే ఇది పాజిటివ్ రావాలంటే ఈ రెండిట్లో ఏదైనా ఒకటి వేరే సైన్ ఉండాలి. ఒకటి ప్లస్ ఉంటే ఒకటి మైనస్ ఉండాలి, ఒకటి మైనస్ ఉంటే ఒకటి ప్లస్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్. If the ratio is positive or L11 and L22 having opposite signs, then A and B are opposite side of L equal to 0. అప్పుడు ఇటొకటి ఇటొకటి ఉంటాయి. Second, if ratio is negative or L11 and L22 having same signs, అంటే ఉంటే రెండు ప్లస్లు ఉండొచ్చు, రెండు మైనస్లు ఉండొచ్చు. రెండు ప్లస్లు ఉన్నాయనుకోండి మైనసే ఉంటుంది, రెండు మైనస్లు ఉన్నాయనుకోండి మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్, ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ అగైన్ మైనస్, అంటే నెగిటివ్ వస్తుంది. దెన్ A and B are same side of the line. సేమ్ సైడ్ అంటే ఉంటాయి, ఇటు ఉంటాయి, ఉంటే ఇటు ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద లైన్స్. 1 minute. Yeah, correct. Okay, next, the point A x1 y1 lies above or below the line. ఇది అట్ సైడ్ ఇట్ సైడ్, వన్ సైడ్ ఆర్ బోత్ సైడ్స్. సపోజ్ ఏ లైన్ గివెన్ లైక్ దిస్, ax plus by plus c is equal to 0. Point above ఉందా, point below ఉందా? Given ax1 y1, I am talking about given x1 y1. The position of this point x1 y1 with respect to this line above or below. By two conditions we can say, that is, if the point is above, then L11 by b greater than 0. If the point is above, L11 by b greater than 0. If the point is below, L11 by b less than 0. If the point is below, then L11 by b less than 0. L11 by b greater than 0, point is above. L11 by b less than 0, the point is below. Remember this is also important. Yeah. And next one, if p x1 y1 lie between the parallel lines, just now we discuss about రెండు parallel lines మధ్యలో నుంచి పాస్ అయ్యే లైన్ ఈక్వేషన్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడేంటి, రెండు parallel lines కి మధ్యలో ఉండే పాయింట్. ఇంతకుముందు లైన్, ఇప్పుడు పాయింట్. See that what I am reading. If p x1 y1, if p x1 y1, if p x1 y1 lie between the parallel lines, lie between the parallel lines. If p x1 y1 lie between the parallel lines, ax plus by plus c1 equal to 0, ax plus by plus c2 is equal to 0, then the condition is ax1 plus by1 plus c1 into ax1 plus by1 plus c2 is greater than 0. Greater than, no, less than 0. Less than 0. If a point x1 y1
lies between two parallel lines ax plus by plus c1. Ax plus by plus c1 equal to 0 and ax plus by plus c2 is equal to 0. రెండు లైన్స్ కి మధ్యలో p అనే పాయింట్ ఉంది అంటే ఇది ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. If p does not lie between the parallel lines, then the condition for does not lie, then same condition with less than 0. Same condition with less than 0. Sorry, greater than 0. Already less than వచ్చింది, greater than 0. రెండింటికి మధ్యలో పాయింట్ ఉంది లెస్ దెన్ 0, రెండింటికి మధ్యలో పాయింట్ లేదు విచ్ ఇస్ అవుట్ సైడ్, ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడైనా ఉండొచ్చు, దెన్ ద కండిషన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ 0. గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తేనే అవుట్ సైడ్, లెస్ దెన్ 0 వస్తే ఇన్సైడ్. ఓకే, కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వరకు ఆపేసి వీటి మీద క్వశ్చన్స్ చేద్దాం, చేసి తర్వాత కాన్సెప్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. యా, ఇంకా ఒక 40 minutes లో మిగతా కాన్సెప్ట్ అయిపోవచ్చు. ఏముంది ఇంకా అంటే సేవాస్ థీరం, మిన్నెల్లెస్ థీరం, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్, కాన్కరెంట్ లైన్స్, ట్రయాంగిల్, క్వాడ్రిలేటరల్ ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు, సెంట్రాయిడ్, సర్కంసెంటర్, ఆర్థో సెంటర్ ఇది కూడా తెలుసు, ఫుట్ అండ్ ఇమేజ్ ఒకటి కొత్తది, రిఫ్లెక్షన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ ఆన్ సర్కిల్ అదొకటి కొత్తది, అంతే. ఓకే ఓకే సార్. యా, అయితే డస్టర్. సో ఇక్కడ వరకు కాన్సెప్ట్ సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే సార్. ఇప్పుడు నీకు అర్థమైంది కదా, వితౌట్ రీడింగ్ క్వశ్చన్స్ పంపిస్తారా సార్? పంపిస్తా. ఒక క్వశ్చన్ Okay, sir. ఏదైనా ఒకటి చెప్దాం. Okay. If the lines, then మంచి క్వశ్చన్ ఒకటి చేద్దాం. Yeah, if minus 4 comma 5, if minus 4 comma 5 is one vertex and 7x minus y plus 8 equal to 0 is one diagonal of a square, then the equation of other diagonal. A is given, AC or BD is given. ఒకవేళ ఇది AC అయితే BD కావాలి, ఇది BD అయితే AC కావాలి. అది AC నా BD అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు. And the options are given: x plus 7y minus 31 equal to 0, x plus 7y minus 15 equal to 0, x plus 7y plus 8 is equal to 0, x plus 7y minus 35 equal to 0. These are the options. So దీంతో ఆపేసి నేను క్వశ్చన్స్ పంపిస్తా. ఓకే ఓకే సార్. ఇక్కడ ఏమంటుండో, ఒక పాయింట్ ఇచ్చిండు, 4 వర్టిసెస్ లో ఒక వర్టెక్స్ ఇచ్చిండు, ఒక డయాగనల్ ఇచ్చిండు, AD ఆర్ BC, AC ఆర్ BD. హౌ వీ కెన్ నో దట్ ఈస్ AC ఆర్ BD? దిస్ ఈజ్ A. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ AD, దిస్ ఈజ్ AC అంటే ఇది A కంపల్సరీ లైస్ ఆన్ దిస్ లైన్. అంటే ఏని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 రావాలి. చెక్ చేద్దాం. 7 into minus 4 minus 5 plus 8 is equal to 0 వస్తుందా? 7 4 ja minus 28 minus 5 plus 8 not equal to 0. అంటే this equation 1 is this one, BD అనమాట. ఎందుకంటే A is not satisfying, this line is not satisfying A. A should not lies on the equation this diagonal. So this is clearly BD. ఇంకా మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు? AC కావాలి. To find a line equation, we have slope point formula, 2-point formula, point intercept formula, slope intercept formula. Like this, we have symmetric formula. We have more variations of line equations we have. To find this AC is asking AC equation, one of these four. One of these four we have to find, that is AC, but we have only A. To find AC line, we have only A. There is no C, there is no slope,
There is no any other clue given, but we know in square always AC perpendicular BD, diagonals, not only in square, in rhombus also. In square we know diagonals always perpendicular. By this condition we can find the slope of AC. We can find slope of BD by this line. BD slope is equal to minus A by B is their formula. We have three types of slopes. Angle, no, adi kaadu. 2 point, adi kuda kaadu. And line equation slope, ade minus A by B. That is what? Minus 7 by minus 1 is equal to 7 is the slope of what? BD, but we need AC slope. So AC slope is equal to minus 1 by BD slope. Why? Because these two are perpendicular. M1, M2 equal to minus 1. That is equal to minus 1 by 7 is the slope of AC. And in this AC we have already A. Now point slope formula. Point slope formula, y minus y1 equal to m into x minus x1. Substitute here. Y minus y1 minus 5 m minus 1 by 7 into x minus x1 plus 4. Simplification, you will get that equation. 7 into y, 7y, 7 5 minus 35 is equal to minus x minus 4. Taking this side, you will get plus x, all are plus x, plus 7y, all are plus 7y. Minus will be plus, the minus 31. Minus 31, this is the option. మనము ఇంకొక ప్లాన్ చేద్దాం. ఏంటంటే ఏసీ కదా ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి, అంటే ఏ అనేది నాలుగిట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో సాటిస్ఫై చేయాలి. నాలుగిట్లో ఒకటే సాటిస్ఫై అయిందనుకో డైరెక్ట్ ఆ మెథడ్ వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏవైనా రెండు వచ్చినాయి అనుకో అప్పుడు ఈ మెథడ్ రావాలి. చూద్దాం ఇందులో ఎట్లాగో అవుతుంది, ఇంకా మూడిట్లో అవుతుందో చూద్దాం. ఏంటి? minus 4, 5. This is minus 4 plus 7 5 is 35 minus 15 not equal to 0. 35 15 0 కాదు. అండ్ ఇక్కడ minus 4 plus 35 plus 8 not equal to 0. నెక్స్ట్ minus 4 plus 35 minus 35 not equal to 0. సో దిస్ ఇస్ ద కరెక్ట్. అంటే ఈ పాయింట్ తీసుకెళ్ళి ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్. సబ్స్టిట్యూట్ ఇందులో వచ్చేస్తుంది. That is only the option. Understand? Okay, sir. ఇంకెంత ఇంకొక 6 minutes ఉందిలే కానీ సరే. ఓకే, నేను మీకు ఫొటోస్ పెడతా. Okay, sir. ప్రాక్టీస్ చేయి, అస్సలు వదిలిపెట్టద్దు. మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ చేయి ప్రాక్టీస్. ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీకు అంత బెనిఫిట్. ఏవి డౌట్ ఉన్నా మళ్ళీ నన్ను అడుగు, నాకు మెసేజ్ పెట్టు నెంబర్. ఓకేనా? Okay, sir. Okay, sir. రైట్.